সুইজারল্যান্ড এন্ট্রি সীমাবদ্ধতা 25 মার্চ। সরকার যে কোন জায়গা থেকে লিচেনস্টাইন ছাড়া যে কেউ নাগরিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, একমাত্র ছাড় সুইস নাগরিকদের জন্য। বৈধ সুইস কাজের ধারক বা বসবাসের অনুমতি বা জরুরি পরিস্থিতির জন্য এন্ট্রি বিধিনিষেধ ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হয়। যে কোনো জায়গা থেকে আসা বিমান চলাচলে অভিবাসন বিধিনিষেধ জরুরি অবস্থার কারণে অধিকাংশ ছাপার বা লোকাল মাইগ্রেশন অফিস সাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। উপরন্তু কর্তৃপক্ষ জরুরি সেবা প্রদান, যেমন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পেশাদারদের জন্য অনুমোদন ইস্যু, তাদের কার্যক্রম ফোকাস, এর মধ্যে বিকল্প অর্থ পোস্ট মেইল সম্ভব হতে পারে এখতিয়ারের উপর নির্ভর করে। যখনই জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে, তখনই ইমিগ্রেশন অফিসগুলোতে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করে। সব ধরনের অনুরোধের প্রক্রিয়া করতে হবে। এই ছাপাল অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করেছে যে ইতিমধ্যে 24 মার্চের মধ্যে এর ওয়ার্ক রেসিডেন্স পারমিট বা ইউভুক্ত EFTA এর জন্য কাজ করার অনুমতি প্রদান করা হবে না। অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট ধরনের পারমিট দেওয়া উচিত, যেমন ক্রস বর্ডার যাত্রীদের জন্য জি পারমিট পুনর্নবীকরণ। যেসব আবেদনকারী সুইজারল্যান্ডে আগে থেকে শারীরিকভাবে থাকেন না, তাদের জন্য ছায়ালো মাইগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করা হয়েছে যে প্রধানত প্রধান জনস্বার্থ সংক্রান্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলি ছাড়া সমস্ত ওয়ার্ক রেসিডেন্স পারমিটের আবেদনপত্র রাখা হবে COVID-19 পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে। প্রধান জনস্বার্থ অন্তর্ভুক্ত যারা স্বাস্থ্য, কৃষি, আইটি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে কাজ করে। ছাপাল অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করা হয়েছে কোনো পেন্ডিং 90 আরও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন না সামলানো এবং বিধিনিষেধ পেশের সময়ের পর সিস্টেমে সেগুলি বাতিল করতে হবে। নতুন জরুরি অ্যাপ্লিকেশন ব্যতিক্রম নয়। জন্মের নাগরিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি থেকে সার্ভিস প্রোভাইডারগুলির সংশ্লিষ্ট বিচার ব্যবস্থা ক্যান্টন এর সঙ্গে লিয়াজ করার সুপারিশ করা হয়েছে। তারা কিভাবে কতভাবে ফেডারেল মাইগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুপারিশ প্রয়োগ করে তা পরীক্ষা করে দেখতে শ্রম বাজার কর্তৃপক্ষ পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত নিয়োগ নিয়ে তৃতীয় দেশের নাগরিক নাগরিকদের কাছ থেকে নতুনদের জন্য কোনো ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন পর্যালোচনা করবে না, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এবং অধিক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে। বসবাসের ওয়ার্ক পারমিট স্থানীয় চুক্তি অ্যাপ্লিকেশনগুলি এখনও এর নাগরিকদের জন্য সম্ভব হতে পারে যদি ইতিমধ্যে সুইজারল্যান্ডে শারীরিকভাবে ফেডারেল কাউন্সিল ছাড়াও এই নাগরিকদের কাছে সেনজেন ভিসা, ভিসা টাইপ সি এবং জাতীয় ভিসা, ভিসা টাইপ বি প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা প্রাথমিকভাবে 3 মাসের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব ব্যক্তিকে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া সুইজারল্যান্ডে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না, যেমন ভিসার বাধ্যবাধকতা, স্বাস্থ্যসেবা বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। পরিবারের সদস্যদের সুইজারল্যান্ডের সকল যাত্রীদের সর্বদা সুইস পারমিট প্রযোজ্য হলে বা সুইজারল্যান্ডের কাজের কার্যক্রমের প্রমাণপত্র, সুইজারল্যান্ডের কোম্পানি আমন্ত্রণ পত্র, অনলাইন ওয়ার্ক অথরাইজেশন, এমপ্লয়মেন্ট চুক্তি ইত্যাদি। বিশেষ করে সীমানা অতিক্রম করার সময় একসঙ্গে আইডি, পাসপোর্ট একত্রে বহন করা উচিত। যারা 18 মার্চের মধ্যে জাতীয় টাইপ বি ভিসার জন্য তাদের ভিসার অনুমোদন পেয়েছেন তারা হয়তো এখনো সংশ্লিষ্ট সুইস প্রতিনিধিত্বের সময় তাদের ভিসা সংগ্রহ করে সেই ভিত্তিতে সুইজারল্যান্ডে প্রবেশ করতে পারেন। অভিবাসন ছাড়ের কোন ভিজিটর স্ট্যাটাস বা মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা বা অনুমতি নিয়ে থাকা ব্যক্তিদের সুইজারল্যান্ডে সহ্য করা হয় যতক্ষণ না বিধিনিষেধ বলবৎ থাকে এবং তারা তাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে বা সুইজারল্যান্ড ত্যাগ করতে পারে না। জাতীয়তার উপর নির্ভর করে নতুন বা বর্ধিত ভিসা মঞ্জুর করতে পারে ছাপাল কর্তৃপক্ষ, ওভারসে মঞ্জুর করবে না সুইস কর্তৃপক্ষ। Switzerland entry restrictions effective the 25th of March. The government has extended its entry restrictions to anyone, including EU, EFTA nationals, arriving from anywhere, except Liechtenstein. The only
exemptions are for Swiss nationals, holders of valid Swiss work authorization or residence permits, or for emergency situations. Entry restrictions measures are also extended to air traffic coming from anywhere. Immigration restrictions due to the state of emergency. Most cantonal or local migration offices are closed to the public. In addition, the authorities focus their activities on the delivery of urgent services, i.e., issuance of permits, authorization for professionals in the health field. In the meantime, alternative means, email, post-mail, may be possible depending on the jurisdiction. As soon as the state of emergency has been lifted, the immigration officers should be able to resume normal activities and process all type of requests. The cantonal migration authorities have been recommended by the federal authorities to proceed with applications not already considered by the 24th of March for EU, EFTA work residence permits for EU, EFTA nationals and their family members, as well as service providers from the EU, EFTA, who are already physically in Switzerland. Priority should be given to certain types of permits, e.g., renewal of G permits for cross-border commuters. For applicants who are not already physically in Switzerland, the cantonal migration authorities have been recommended to put on hold all work residence permit applications except applications mainly of major public interest within the context of the COVID-19 measures. Major public interest includes those working in key sectors like health, agriculture, IT and scientific research, etc. The cantonal migration authorities have been recommended not to handle any pending 90-day online registrations and to cancel them in the system after the restrictions period. For new urgent applications not falling under the exception for EU, EFTA nationals and their family members as well as service providers from the EU, EFTA, it is recommended to liaise with the concerned jurisdiction, canton to check how strictly they do apply the recommendations from the federal migration authorities. The labour market authorities will not review any work permit applications for newcomers from third country nationals or EU, EFTA nationals on assignment until further notice. Under certain circumstances and depending on the jurisdiction, residence work permit, local contract, applications may still be possible for EU, EFTA nationals if already physically in Switzerland. The Federal Council has, in addition, stopped delivering Schengen visas, visas Type C, and national visas, visas Type D, to non-EU citizens, for a period initially fixed to 3 months. These persons won't be allowed to enter Switzerland except in exceptional situations, i.e. family members of Swiss nationals who are subject to visa obligation, healthcare specialists, etc. All travellers in Switzerland should always carry the ID passport together with the Swiss permit, if applicable, or with a proof of the working activities in Switzerland, invitation letter from the company in Switzerland, online work authorization, employment contract, etc., especially when crossing the borders. People who received their visa approvals for national Type D visas by the 18th of March may still collect their visa at the relevant Swiss representation and enter Switzerland on that basis. Immigration concessions: people on a visitor status or holders of expired visas or permits are tolerated in Switzerland as long as the restrictions are in force and they cannot regularize their situation or leave Switzerland. Depending on nationalities, new or extended visas can be granted by the cantonal authorities. Overstay will not be sanctioned by the Swiss authorities. So, share this video with others who are interested for the Switzerland as well and who are outside in the Switzerland as well. Thank you for watching my video. Thank you.